In this session, we're going to discuss about the consistency in NoSQL databases. So before going to the consistency definition, first we need to understand what is meant by transaction. So what is meant by database? Database is nothing but collection of data. So the ultimate goal of the DBMS is nothing but we need to have the correct data in the database so that the information will be right for the a particular organization. If the data is not correct in the database, the data may goes wrong. For example, instead of student number 101, if the student number is written as 102 and other student also have same number 102, what happens? They may get confusion whenever they are going to write an exam. And as soon as the results also, in the results also, we get the same problem. So which result is that particular result? That means whether it is related to 101 or 102. That means whenever you are inserting a data or whenever you are updating some data, the database should be correct. Whenever you are performing an operation, before the database is right. In the same manner, after that transaction, after that operation, the database also to be correct. Then only we say that the SQL, that means the database is in a consistent state. So first we'll discuss about the transaction first. So transaction is considered as a sequence of read and write operations on the database together with the computation. Consider that I have a database. Before that began transaction. Now this is during transaction. This is after transaction. Consider a small example. In A and B are two persons. A is having 100 rupees, B is having 50 rupees. Now, I'm performing a operation. That is what operation? I want to transfer 50 rupees to B from A. So, what we have to do? 100 minus 50 you have to do. So, to which it will be added? That will be added to B. Right, that means what first we are doing? First you are reading, that is 100 rupees. Then you are updating, that is 50 rupees. And then what you are doing? In the transaction of the B, that means in the B's account, that 50 will be added. So this overall process is called reading, updating, writing is nothing but transaction. Before transaction, our data is what? 100 and 50. That is right. During transaction, the database may go wrong. But after transaction, so after transaction, A amount is what? 50. B amount is what? 100. Now, before 150, after 50 and 100. Is this right value or not? Right value. Okay. So, before 100 undi, ఇప్పుడు 50 అయింది. Correct. Before 50 ఉండే, add 50 అంటే 100 అయింది. Correct. That means what? Before happening T, A and B values are right. After happening T, A and B values are right. Now, this we say that the database is in a consistent state before transaction and after transaction. Now I think you got the meaning of the consistency. So next we'll discuss about the four properties of the transaction. The first one is atomicity, next one consistency, next one isolation, and the last one durability. So atomicity is nothing but here how many transactions we did? First we perform read operation, then we perform update operation, then we perform write operation. So in a transaction, how many statements, how many operations you have? Perform all operations or none of the operation. Consider I performed read operation, I performed update operation, but not written to the B. So what happens? B value will be added to the 50, 50 will be added to the B? No. 50 will be deducted from A and I'm updating, but now I'm not adding completely. I'm not writing to B. So then what happens? Database may have wrong values. So either perform all transactions or none of the transaction is performed so that the transaction is right. So first it should satisfy the atomicity property. Next, consistency. As now we explained, before T, after T, the database values are correct. Then we say that the data is in a consistent state. Isolation. Isolation is nothing but here, this is one transaction T1. Consider there is C. C is also having some 50 rupees. Now B want to send some amount to C. That is a transaction T2.
So transaction T1 is what? A to B. Transaction T2 is what? B to C. Now, these both the transactions are updating the values in B only. So here you are adding and here you are subtracting. That means some common data is accessed by multiple transactions. These each transaction should work independently. So ఇక్కడ ఇప్పుడు బి వెయిట్ చేస్తుందా, ఏ నాకు అమౌంట్ సెండ్ చేస్తున్నారు, నేను ఆగుతాను, తర్వాత నేను సీక్ సెండ్ చేస్తాను, ఏమన్నా అకౌంట్స్ ఆగుతాయాలా? ఆగవు. సో ఏ ఇండిపెండెంట్ గా వర్క్ అవుతుంది, ట్రాన్సాక్షన్ T1 ఇండిపెండెంట్ గా వర్క్ అవుతుంది, ట్రాన్సాక్షన్ T2 కూడా ఇండిపెండెంట్ గానే వర్క్ అవుతుంది. ఎప్పుడు వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ సేమ్ డేటా. సో దట్ ప్రాపర్టీ is called as isolation. Next, durability. Durability is nothing but once the changes are done to the database, they are permanently stored in the database. So ఇప్పుడు B లో మనం ఇక్కడ ఏం చేశాను, రీడ్ చేశాను, అప్డేట్ చేశాను, రైట్ చేశాను. సో బిలో అమౌంట్ ఎంత అయిపోయింది, 100 అయిపోయింది. సడన్ గా పవర్ లాస్ అయింది. ఇప్పుడు 100 కాస్త 50 గా మారిపోతుందా? మారిపోదు. ఎందుకంటే ఒక్కసారి రైట్ ఆపరేషన్ చేస్తే వాల్యూ కరెక్ట్ గా అయిపోయింది అంటే దాని బ్యాక్ అనేది జరగదు. సో ఇఫ్ ఆల్ దీస్ 4 ప్రాపర్టీస్ ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్, then only we say that the transaction is well and good, and before transaction, after transaction, the database in a consistent state. Next, we'll discuss deeply before out of these 4 properties, our syllabus are related to consistency as well as related to durability. So first we go with the consistency. So consistency means that each user sees a consistent view of data, including visible changes made by the user's own transactions and transactions of other users. That means how you are viewing the data, correct only, before transaction correct, after transaction correct. The transaction may be yours or some others also. Now in our example, A transferring amount to B. So B data is right. If some also sending the data to A and our transaction is right, 100 undi, అది కాస్త 50 అయింది. మన ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా ఉంది, డేటా మన డేటాబేస్ లో డేటా ఎలా ఉంది, ఎలా వ్యూ అవుతుంది, కరెక్ట్ గా వ్యూ అవుతుంది. అదర్స్ డేటాబేస్ లో కూడా డేటా ఎలా వ్యూ అవుతుంది, కరెక్ట్ గానే వ్యూ అవుతుంది. సో దట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ కన్సిస్టెన్సీ. మన ట్రాన్సాక్షన్స్ లో ఉన్న డేటా ప్రకారం మన డేటా కరెక్ట్ గా ఉండాలి, వేరే వాళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్ లో కూడా కరెక్ట్ గానే ఉండాలి. సో దట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ డేటా కన్సిస్టెన్సీ, రైట్? నౌ whenever you are following a consistencies, we may have some problems. So what is that? So read data, modify the read values, write the data back, and commit the transaction. If you are following this pattern, whenever you are updating a data in the database through a transaction, if you follow, then we say that that is a successful transaction. So in previous example, again I'm considering AB is there, A is having 100, B is having 50. First performance is what? Read data. I'm reading the values as 150. Modify the read values. That means what? 100 minus 50 and 50 plus 50. That means what? I'm modifying my values. Write data back. So ఇందులో ఎంత అవ్వాలి? A లో 50 రాయాలి, B లో ఎంత రాయాలి? 100 రాయాలి. Next say commit. Commit. If you say commit, that means the 50 will be updated in A's account, 100 will be updated in B's account permanently. ఇప్పుడు మీరు కమిట్ రాయకముందు పవర్ పోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏలో ఈ 50 ఉండదు, 100 ఉంటుంది. బిలో ఈ 100 ఉండదు, 50 ఉంటుంది. అంటే రోల్ బ్యాక్ అయిపోతుంది. కమిట్ అని రాయకపోతే ఏమైతుంది? పవర్ లాస్ అయితే రోల్ బ్యాక్ ఆపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ యూ పర్ఫార్మ్ ఆల్ దీస్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ ఏ పర్టిక్యులర్ ఆర్డర్, ఇన్ ద రైట్ ఆర్డర్, we say that the successfully transaction is happened. While performing these operations by different users on same data at the same time may arise conflict, right? As like accessing the data by one transaction before committing another transaction does not hold good gives the data conflict. For example, consider I'm taking a class right now. If someone also sending the Zoom link to you people, you will get a conflict or not? Whether which class I have to listen, whether the computer class or some stats class, you will get a doubt. That means you are the people in a sharing mode. Okay, computers can teach, stats sir also can teach. Now I'm telling the class. At the same time, stats are also sending the link. So here what is happening? Class is happening at the same time on the same people. So we'll get a conflict over there. So in the same manner, in the transactions also, here A is sending data to B, right? B.
and C is also consider sending data to B. Okay, now here what is happening? A is not completing task. C also started work to with B. So here if the power loss occurs, A 50 సెండ్ చేస్తున్నాడు, సి కూడా 50 సెండ్ చేస్తున్నాడు అనుకుందాం. సడన్ గా పవర్ లాస్ అయింది. సో బి దగ్గర ఒక 50 యాడ్ అయింది. అది ఎవరి నుంచి యాడ్ అయింది? ఏ నుంచి యాడ్ అయిందా, సి నుంచి యాడ్ అయిందా? అక్కడ మనకు ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది. సో అంటే ఏమవ్వాలి, ఒకరు కమిట్ అని పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాతనే ఈ షేరింగ్ డేటాని ఇంకొకరు యాక్సెస్ చేయగలిగేటట్టుగా ఉంటే మనకి అక్కడ ఎర్రర్స్ అనేవి రావు. దట్ మీన్స్ వాట్, విల్ కన్సిడర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. So conflict will be occurred when you have the shared data like B, on that we are performing A as well as C is both are performing some operations to the B's database. So there we may get confused, we may get errors, we may get conflicts. So that conflicts are of different types. The first type of conflict is what? Read conflict. Next write conflict. Then read conflict or write conflict. So what is read conflict, write conflict? We'll see with some examples. So first consistency is update consistency. Update is nothing but what? Writing the operation. So here what you are doing? You are updating the value of A. Here you are updating the value of B. Yes or no? Now this operation is happening when you are performing write operation here, you are performing write operation here. సో రైట్ అంటే ఏంటి, 100 ఉంది కాస్త 50 చేస్తున్నాము అంటే రైట్ చేస్తున్నట్టే కదా మన డేటాని. ఇక్కడ కూడా 50 ఉన్నదాన్ని 50 యాడ్ చేస్తున్నాము అంటే మనం పర్ఫార్మింగ్ రైట్ ఆపరేషన్. అంటే రైట్ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు వచ్చే కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏమనాలి? రైట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనాలి. దాన్ని ఏమనాలి? రైట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనాలి. ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది? 2 people updating the same data item at the same time. సో ఇక్కడ చెప్పాను ఏబిసి ఉన్నారు, ఏ 50 సెండ్ చేస్తున్నారు, బి 50 సెండ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఈ బోత్ కూడా ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు? కామన్ డేటా బిని యూజ్ చేస్తున్నారు. సేమ్ టైంలో సేమ్ క్యాండిడేట్ కి అమౌంట్ సెండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మనకి కన్ఫ్యూజన్ అనేది వస్తుంది. సో ఇఫ్ ద సర్వర్ సీరియలైజ్ దెమ్, వన్ ఈజ్ అప్లైడ్ అండ్ ఇమీడియట్లీ ఓవర్ అదర్ బై ఓవర్ రిటర్న్. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దట్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. Now you understood by what is mean by write conflict. Now consider one example. Alice and Bob, these are two persons. They share common Google sheet. So ఇద్దరు దగ్గర ఒక గూగుల్ షీట్ ఉంది. సో బోత్ రీడ్ ద ఫైల్, ఇద్దరు ఆ ఫైల్ ని చదివేశారు. అలైస్ అప్డేట్స్ ద డాక్యుమెంట్ అండ్ ఫర్గోట్స్ టు సేవ్ ద ఫైల్. సో వీళ్ళిద్దరికి ఒక ఫైల్ ఇచ్చాను, అలైస్ అండ్ బాబ్ కి. వీళ్ళు ఏం చేశారు? ఫామ్ ఫిల్ చేశారు. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఫామ్ ని రీడ్ చేశారు. రీడ్ చేసిన తర్వాత అలైస్ ఏం చేశాడు? ఈ ఫామ్ ని ఫిల్ చేశాడు. బట్ సేవ్ చేయడం మర్చిపోయాడు. అప్పుడు ఏం అవుతుంది? బాబ్ ఏం చేస్తాడు? అలైస్ ఏదైతే వాల్యూస్ ఇచ్చాడో ఆ వాల్యూస్ సేవ్ అవ్వలేదు. మళ్ళీ బాబ్ కి ఏం కనిపిస్తుంది? ఎంప్టీ ఫామే కనిపిస్తుంది. అవునా? ఆ ఎంప్టీ ఫామ్ లో వాల్యూస్ ఇస్తాం. ఇది బాబ్ వాల్యూస్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ సేవ్ చేయలేదు కాబట్టి ఈ వాల్యూస్ అన్ని సేవ్ అయి ఉంటాయా? ఉండవు. అప్పుడు ఈ బి వాల్యూస్ ఏమైపోతాయి? ఇక్కడ వచ్చి స్టోర్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ద కంటెంట్ అప్డేటెడ్ బై అలైస్ ఈజ్ ఓవర్ రిటర్న్ బై బాబ్. సో అంటే అలైస్ రాసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఏమవుతుంది? లాస్ అయిపోయి బాబ్ రాసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడికి వస్తుంది. అంటే ఏమైంది ఇక్కడ? ద డేటా అప్డేటెడ్ బై అలైస్ ఈజ్ లాస్ట్. సో అలైస్ ఏదైతే రాసాడో డేటాని, ఆ డేటా ఏమైపోయింది? మనకి లాస్ అయిపోయింది. ఎందుకు? అలైస్ కమిట్ అంటేనే ఈ డేటా పర్మనెంట్ గా సేవ్ అయిపోయేది. కమిట్ అనలేదు. సో ఈ పర్మనెంట్ గా డేటా సేవ్ అవ్వకుండా ఏమైపోయింది? బాబ్ ఏదైతే ఇచ్చాడో, అలైస్ ఏదైతే ఇచ్చాడో అది లాస్ట్ అయ్యి ఆ సేమ్ ప్లేస్ లో బాబ్ వాల్యూ వచ్చింది. సో దిస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ రైట్ conflict. One's right will be updated by others' right operation. If you are not right commit, then we have a error called right conflict. That consistency we called as update consistency. Now here consider the another example. Transaction 1, transaction 2. Two transactions are there. Here A, B, two values are there. So transaction 1 is doing what? Writing to A. So transaction 1 ఒక 50 రాసింది A లో అనుకోండి. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ 2 B లో ఒక 50 రాసింది. సో ఇది ట్రాన్సాక్షన్ 1 చేసింది, ఇది ట్రాన్సాక్షన్ 2 చేసింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ 1 మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది? B ని రైట్ చేస్తుంది. అంటే B కి ఒక 50 యాడ్ చేసింది అనుకోండి. ఇప్పుడు B కి ఎంత యాడ్ చేసింది? ట్రాన్సాక్షన్ T1 ఒక 15 యాడ్ చేసింది. నెక్స్ట్ ఈ T2 ట్రాన్సాక్షన్ ఏకి ఒక 15 యాడ్ చేసింది. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కమిట్ అంటే ఏమవుతుంది?
ఏ ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ 1 ఏమనుకుంటుంది, నేను ఏలో ఒక 50 బిలో ఒక 50 పెట్టి కమిట్ చేసిన అనుకుంటుంది. ట్రాన్సాక్షన్ 2 ఏమనుకుంటుంది, నేను బిలో ఒక 50 ఏలో ఒక 50 పెట్టినా అని అనుకుంటుంది. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్, ఇప్పుడు T2 రైట్ బి చేసి కమిట్ అన్నదా, అనలేదు. అప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ T2 ఏదైతే వాల్యూని రాసిందో బిలో, ఆ వాల్యూని ఎవరు ఓవర్ రైట్ చేశారు, ట్రాన్సాక్షన్ T1 ఓవర్ రైట్ చేసింది. ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ T1 రైట్ ఏ అన్న తర్వాత కమిట్ అన్నారా, అనలేదు. సో ఇది సేవ్ అవుతుందా పర్మనెంట్ గా, సేవ్ కాదు. నెక్స్ట్ రైట్ ఎవరు చేస్తున్నారు, ట్రాన్సాక్షన్ T2 చేస్తుంది. సో ట్రాన్సాక్షన్ T1 చేసింది ఏమైంది, ఓవర్ రైడ్ అయింది. ఫైనల్ గా ఏలో ట్రాన్సాక్షన్ T2 వాల్యూ ఉంటుంది, బిలో ట్రాన్సాక్షన్ T1 వాల్యూ ఉంటుంది. వై, బికాస్ వీఆర్ రైటింగ్ కమిట్. అంటే కమిట్ అనే ముందే ఏదైతే ఆపరేషన్ ఉందో ఆపరేషన్ పర్మనెంట్ గా సేవ్ అవుతుంది. మీరు కమిట్ రాయకపోతే ఆ డేటా అనేది సేవ్ అవ్వదు. So here transaction T2 is writing data which is already written by transaction T1. T2 overwrites the data which is written by T1. It is also called as blind write operation. అంటే ఎదుటి వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తున్నారో లేదని పట్టించుకోకుండా మనకు నచ్చినట్టుగా మనం వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తే బ్లైండ్ రైట్ ఆపరేషన్ అంటాం. సో డేటా రిటర్న్ బై T1 హ్యాస్ వానిష్డ్, సో ఇట్ ఈస్ ద డేటా అప్డేట్ లాస్. అప్పుడు ఏమైపోయింది, మనకు డేటా లాస్ అనేది జరిగిపోయింది. సో ఇక్కడ చూడండి, T2 is writing the data which is written by T1 before T1 commits. సో T1 అని ఇక్కడ కమిట్ చెప్పనే లేదు T1. అప్పుడే T2 ఏం చేసేసింది, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ని పర్ఫామ్ చేసింది. అప్పుడు ఏమైపోతుంది, మనకు డేటా లాస్ అనేది జరిగిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు అవుతుంది ఇలా కామన్ గా, బికాస్ దే ఆర్ షేరింగ్ ద వాల్యూస్. ఏబి అనేవి షేరింగ్ లో ఉన్నాయి, ట్రాన్సాక్షన్ T1 కి T2 కి. సో ఇది రైట్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది, ఇది కూడా రైట్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఒకరు రాసిన డేటా ఇంకొకరు ఏమంటారు, ఓవర్లాప్ అవుతుంది. ఏ రాస్తే ఏలో ట్రాన్సాక్షన్ T1 రాస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ T2 కూడా ఏ పైన రాసింది అనుకోండి, ఫస్ట్ రాసింది ఏమైపోతుంది, రబ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రైట్ రైట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ సచ్ డిపెండెన్సీ ఈస్ కాల్డ్, ఐ మీన్ సచ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అప్డేట్ కన్సిస్టెన్సీ, రైట్. నెక్స్ట్ వి గో విత్ ద సొల్యూషన్స్. సో ఏం సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావద్దు అంటే మనం ఏం ఫాలో అవ్వాలి, వీ హ్యావ్ టూ సొల్యూషన్స్. వన్ ఈస్ పెసిమిస్టిక్ అప్రోచ్, వన్ ఈస్ ఆప్టిమిస్టిక్ approach. So pessimistic approach is nothing but prevents the conflicts from occurring. Before a problem occurred, we have to take the precaution, and usually that is implemented by using right lock method by the system. So in previous example, consider, first of all I'll erase all these things. So in this example, if I put a lock on A, when I'm performing write operation, so that this write operation on A will be committed by T1, then only this should happen. That means what, A పైన ఒక లాక్ అప్లై చేసాం, మళ్ళీ మనం ఈ లాక్ ని అన్లాక్ చేస్తేనే ఈ ఏ పైన ఎవరైనా ట్రాన్సాక్షన్ ని రాయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ లాక్ చేసింది, ఇంకా కమిట్ చేయలేదు, ఇక్కడ కమిట్ అవ్వలేదు. అప్పుడు బి రాసింది అనుకోండి, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ T2 రైట్ ఏ రాస్తే ఏమవుతుంది, ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఏమని, ట్రాన్సాక్షన్ దట్ మీన్స్ ఏ ఈజ్ లాక్డ్ అని చూపిస్తుంది. సో అప్పుడు ఏ లాక్డ్ అని చూపిస్తే ఇది అన్లాక్ చేసే వరకు ఇది లాక్ ఓపెన్ కాదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తాయా, మనకి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తాయా, రావు. సో దట్ ఈస్ పెసిమిస్టిక్ మెథడ్. Next method is optimistic method. So in this method, what you are writing, let conflict occur. Conflict rani వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి, detect it and action to sort them out. ఎర్రర్ వచ్చిన తర్వాత మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఎర్రర్ రాకముందు జాగ్రత్త పడడం ఒక ఛాయిస్, అది పెసిమిస్టిక్. ఎర్రర్ వచ్చిన తర్వాత సాల్వ్ చేయడం అనేది ఆప్టిమిస్టిక్. సో whenever you have right conflicts, we have two methods. One is conditional updates, one is save both updates. సో అంటే ఏంటి, ఇక్కడ చెప్పాను. ఇప్పుడు పెసిమిస్టిక్ అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాము కదా, అక్వైర్ ఏ లాక్, సిస్టమ్ ఎన్ష్యూర్స్ దట్ ఓన్లీ వన్స్ ద క్లయింట్ కెన్ గెట్ ఏ లాక్ ఎట్ ఏ టైం. ఒకరు లాక్ పెట్టిన తర్వాత ఇంకొకరు యూజ్ చేయరాదు. సో అలైస్ బాబ్ బోత్ అటెంప్ట్ టు అక్వైర్ ద లాక్, బట్ ఓన్లీ, ఇక్కడ మ్యారథిన్ కాదు, మ్యారథిన్ అంటే అలైస్. మ్యారథిన్ ఫస్ట్ లాక్ చేశాడు, అలైస్ గూగుల్ షీట్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు లాక్ చేశాడు గూగుల్ షీట్ ని. మళ్ళీ ఎప్పుడు ప్రమోద్ అంటే బాబ్, నేను ఇక్కడ నేమ్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి రాంగ్ గా రాశాను, ఇక్కడ బాబ్. ఓకే, వుడ్ దెన్ సీ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ మ్యారథిన్ రైట్ బిఫోర్ డిసైడింగ్ వెదర్ టు మేక్ హిస్ ఓన్ అప్డేట్.
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ గూగుల్ షీట్ ఉంది. ఈ గూగుల్ షీట్ ని ఫస్ట్ ఎవరు ఫిల్ చేశారు? అలైస్ ఫిల్ చేశాడు. అలైస్ ఫిల్ చేసే ముందు ఏం చేశాడు? లాక్ చేశాడు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు బాబ్ మోడిఫై చేయాలనుకో, ఇప్పుడు మనకి ఎర్రర్ ఏం చూపిస్తుంది? లాక్డ్ బై అలైస్ అని చూపిస్తుంది. అంటే లాక్ అయింది అంటే బికి ఏం అర్థమవుతుంది? ఓకే, అలైస్ ఆల్రెడీ రాసేసినట్టున్నాడు, అందుకే లాక్ పెట్టిండు అని బి ఏం చేస్తుంది? ఓన్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చే ముందు అలైస్ ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ ని చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ కరెక్ట్ గా ఉంటే క్యారీ ఆన్ అవుతారు, రాంగ్ గా ఉంటే డిస్కస్ చేసి మళ్ళీ కొత్త డీటెయిల్స్ ని రాస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ అ పెసిమిస్టిక్ అప్రోచ్. సో ఆప్టిమిస్టిక్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటి? 2 వేస్ ఉన్నాయి ఆప్టిమిస్టిక్ అప్రోచ్ లో. అంటే ఏంటి? ఆప్టిమిస్టిక్ అప్రోచ్ లో కండిషనల్ అప్డేట్, టెస్ట్ ద వాల్యూ జస్ట్ బిఫోర్ అప్డేటింగ్. సో మనం ఏదైనా వాల్యూని అప్డేట్ చేసే ముందు దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి, వెదర్ దట్ ఈస్ రిటర్న్ బై సమ్ అదర్ ఆర్ నాట్. దట్ ఈస్ వన్ వే. ద అదర్ వేస్ ఇస్ సేవ్ బోత్ అప్డేట్స్. సో ఇంకో వాల్యూ ఏంటి? ఏ కి ఏ ఫామ్ ఉంచండి, బి కి బి ఫామ్ ఉంచండి. తర్వాత ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం వాల్యూస్ లో ఏలో ఏ వాల్యూస్ ఉంటాయి, బిలో బి వాల్యూస్ ఉంటాయి గూగుల్ షీట్ లో. సో ఎక్కడైనా తర్వాత ప్రాబ్లం వస్తే తర్వాత రెక్టిఫై చేసుకుందాం అనేది ఆప్టిమిస్టిక్ అప్రోచ్. లేదు రాకుండా ముందే జాగ్రత్త పడదాం అనేది పెసిమిస్టిక్ అప్రోచ్. సో ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ. కన్సిస్టెన్సీ మనం ఎన్ని ఫార్మ్స్ లో చెప్పొచ్చు అంటే స్ట్రాంగ్ కన్సిస్టెన్సీ, లాజికల్ కన్సిస్టెన్సీ, సీక్వెన్షియల్ కన్సిస్టెన్సీ, సెషన్ కన్సిస్టెన్సీ, ఈవెన్చువల్ కన్సిస్టెన్సీ. సో స్ట్రాంగ్ కన్సిస్టెన్సీలో యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ ఫాలో అవ్వాలి. లాజికల్ కన్సిస్టెన్సీలో రీడ్ రైట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉండొద్దు, అంటే అటామిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయి ఉండాలి. అంటే ఫస్ట్ మనం యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ లో ఏ ఫాలో అయ్యాం కదా, ఏ అంటే అటామసిటీ, ఆ రూల్స్ ని ఫాలో అయితే లాజికల్ కన్సిస్టెన్సీ. నెక్స్ట్ సీక్వెన్షియల్ కన్సిస్టెన్సీ అంటే అప్డేట్స్ ఆర్ సీరియలైజ్డ్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేశాం కదా, రీడ్ రైట్ కాన్ఫ్లిక్ట్, రైట్ రైట్ కాన్ఫ్లిక్ట్, అవన్నీ సీరియలైజ్ అవ్వాలి. సెషన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే యూజర్ సెషన్, రీడ్ యువర్ రైట్స్, మన డీటెయిల్స్ మనమే చూడాలి. ఏ డీటెయిల్స్ ఏకే ఉంటాయి, అలైజ్ డీటెయిల్స్ అలైజ్ కే ఉంటాయి, బాబ్ డీటెయిల్స్ బాబ్ కే ఉంటాయి. ఈవెన్చువల్ కన్సిస్టెన్సీ అంటే you may have replication inconsistencies but eventually all nodes will be updated to the same value. సెంట్రల్ లో వాల్యూ ఉంటుంది, ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ ఎవరి వాళ్ళకు ఓన్ గా డీటెయిల్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ యువర్ కన్సిస్టెన్సీ, దట్ టు అప్డేట్ కన్సిస్టెన్సీ.